Feel the vibration that takes me away. Me people stand up to fight desperation as we're raising until the break of day. We'll lift you up, we can feel it up, really lower up when the sun comes down. Keep on living up, 'cause we're rising up like the sun. So hold on, I will lift you up, we can feel it up, really lower up when the sun comes down. Keep on living up, 'cause we're rising up like the sun. So hold on, I will lift you up, we can feel it up, really lower up when the sun comes down. Keep on living up, 'cause we're rising up like the sun. So hold on, I will lift you up, we can feel it up, really lower up when the sun comes down. Keep on living up, 'cause we're rising up like the sun. So ولأن التقرير طبعا أمريكية فعشان كذا أفضل يسوونها عند الشعب العادي يستخدمونها الأمريكية وكثيرا أجمل سيارة مضمون فيها اثنين الفارمي وفيها الطاقة. يا جماعة والله زلزال يلا يلا نبلش ناكل. يا جماعة الإزعاج اللي قاعد يصير هذا يا فنان ينفخ يقول لك هذا كله شيء جناحة ترحيب السفيرة الأمريكية احنا وياكم نضحك فيها يلا. معنا المدير العام لشركة سامكو السيد طارق حقيق، يعطيك العافية. الله يعافيك. أبيك تكلمني عن الإيفنت هذا لأجمل سيارة. The event today is a collaboration with the United States Embassy, and it's the first of its kind to be done here in Kuwait. The purpose of it is it's a contest for first, second, and third place to the guy or the lady with the best styled and customized car of the evening. The cars that are here today mainly have done either body and engine work or just body work to their vehicles. And we're here just to see how many people are interested in this thing in the state of Kuwait, and how many car styling enthusiasts there are, how many artists there are in Kuwait who do this type of job, who carry this type of passion. And after tonight we'll see how it goes. السفيرة الأمريكية ديبرا جونز هي المحكم اليوم بين السيايير، راح تختار طبعا 3 فائزين من كل فئة، قاعد تاخذ فور الحين بين السيايير وتشوفون رؤية وراي، قاعد تشوف كل سيارة وتكلم المشاركين وتاخذ رأيها وتمشي على أساس تحكم. عموما الآن راح نشهد وياكم التكريم آخر الإيفنت هذا. أحد السيارة المشاركة ويانا هني وانيت مرحينه، فالريال قلنا أنا ماني ترى، على ماني قلنا بدك تساعد نركب أساسا واحد هذا والثاني جزء خيل. هو أكبر مكان يورد أجهزة في اليابان،
ومن